Question is, implement full adder using PTL. Implement full adder using PTL. Implement full adder using PTL. So, full adder. Full adder truth table എല്ലാവരും ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ? ഒന്ന് എഴുതിക്കേ. Truth table for full adder. So, question is, implement full adder using PTL. So, write the truth table for full adder. For full adder, we have how many inputs are there? We have 3 inputs, right? A, B, and C in. This can be taken as inputs, and we have 2 outputs, that is sum and carry, S and C out. Okay, so corresponding to those 8 combinations, you can write the truth table. Okay, so for 0, 0, 0, sum is 0, carry is 0. For 0, 0, 1, sum equal to 1, carry equal to 0. 0, 1, 0, sum 1, carry 0. For 0, 1, 1, 1 plus 1, 0, sum equal to 0, carry equal to 1. In this case also, sum equal to 1, carry equal to 0. ഓർക്കുന്നില്ലേ? ഓർക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ ഇതൊക്കെ. ബിക്കോസ് ഫുൾ ആഡർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും തരൂല. സോ നിങ്ങൾക്ക് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് 1, 0, 1. 1 plus 1, it is 0, 1. And 1, 1, 0. 1 plus 1, 0, carry 1. And 1, 1, 1. 1 plus 1, 0. 0 plus 1, 1. Sum equal to 1, carry equal to 1. ഓക്കെ, മറന്നുപോയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഓർത്ത് നോക്കുക ഫുൾ ആഡറിന്റെ കേസിലുള്ള. ഓക്കെ, നൗ നെക്സ്റ്റ് our question is to design this full adder using pass transistor logic, right? So for pass transistor logic design, here you have to, as usual, നിങ്ങൾ എല്ലാ ഫംഗ്ഷനും ചെയ്യുന്ന പോലെ you have to partition this truth table. That is, here we have 3 inputs. This A and B can be taken as control variables and C in as input variable. Okay, so accordingly, according to the combination of this control variable, I can partition this truth table like this. Okay, so here one more thing, we have a sum output and carry output is there now. 2 outputs are there. So I have to implement 2 circuits. One is to implement sum and second one to C out. So 2 pass transistor logic circuit should be implemented. That is, output of one circuit will be sum and second circuit will be carry out. Okay, so I have to design 2 circuits. For that I have to derive conditions for these 2 outputs. That is, I can say if A equal to 0 and B equal to 0. Okay, in this case, if A equal to 0 and B equal to 0, what is the sum? First case, what is the sum? That is, I have to write the sum as a function of the input variable C in. Okay, when C in equal to 0, sum equal to 0. When C in equal to 1, sum equal to 1. So I can say if A equal to 0, B equal to 0, my S is equal to C in. Okay, and what is C out? Under this condition, what is carry out? Carry out equal to 0, right? In both cases, carry out equal to
0. So I can write if A equal to 0 and B equal to 0, my sum S equal to C in and C out equal to 0. Okay. Now, next condition. Coming to next condition, that is under this condition, that is when A equal to, if A equal to 0 and B equal to 1 in this case. So what will be my S? When C in equal to 0, S equal to 1. So when C equal to 1, S equal to 0. That is, I can say S is equal to C in complement. Okay. And my C out equal to, what is C out? When C in equal to 0, C out equal to 0. When C in equal to 1, C out equal to 1. So I can write C out equal to C in. Correct? So that's okay. Next combination, what will I get? Here. If A equal to 1 and B equal to 0. പറഞ്ഞോ ആൻസർ എന്താ? എസ് ഈക്വൽ ടു, നിങ്ങൾ പറ ഇനി. എസ് ഈക്വൽ ടു അപർണ, എസ് ഈക്വൽ ടു സി എന്നാണോ പറഞ്ഞ? എസ് ഈക്വൽ ടു അണ്ടർ ദിസ് കണ്ടീഷൻ C in complement. C in complement, C in bar. Then C out equal to, പറഞ്ഞു ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു, ഞാൻ പേര് വിളിക്കാൻ ആക്കണ്ട. C out equal to C in. Okay. And finally, under this condition, if A equal to 1 and B equal to 1, S equal to C in and C out equal to 1. Right. Okay. So using this logic, now I can draw the pass transistor circuit for the full adder. Okay. So circuit വരക്കാൻ നോക്കിക്കോ. So now I can draw my circuit. Conditions നിങ്ങൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. First I have to draw the circuit for getting sum. Okay. So for getting sum, how can I draw my circuit? If A equal to 0, okay, A equal to 0 and B equal to 0. That is A bar, B bar. Under this condition, first sum in the case consider I have S is equal to C in. Right. Then next condition, when A equal to 0 and B equal to 1. Okay. So here sum equal to C in bar. And next condition, when A equal to 1 and B equal to 0. Okay. So in this condition, sum is equal to again C in bar. And last case,
when A equal to 1 and B equal to 1, what is my output? It is equal to C in. Okay. Here I can get my sum. Now, one more thing, you can simplify the circuit. Actually, namukku this much transistors avashyamilla. You can simplify the circuit. So I can draw my simplified circuit as, see, how can I simplify this? I can replace this one, right? This is A bar, this is A bar. Okay. So I can replace this with a single transistor, provided I have to change the position, right? So by changing the position, that is, here I am taking B bar and here A bar, so that next case എന്ത് ചെയ്യാം? Here I can take B and I can use this single transistor, right? വേണമെങ്കിൽ കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് സെൻട്രൽ ആയിട്ട് വരച്ചോ. Okay. So I can draw like this. That is B bar B. I'm changing the position. So one input is C in, other one is C in bar. Okay. And here I can take the NMOS A bar. Right. So I can simplify like this. Then similarly here also. Here also I am interchanging the position so that I can simplify the circuit. Okay. This is B bar. Here it is C in bar. I can give the same input here also. Here it is C in. ഇതും വേണമെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റ് തന്നെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. And this can be given in common. This is. So this will be my S output. Okay. So we can reduce the number of transistors by simplifying this one. Okay. And clear അല്ലേ? ഇതേപോലെ you can try the carry. ഒന്ന് carry സ്വന്തമായിട്ട് വരച്ച് നോക്കിക്കേ. A equal to 0, B equal to 0. Input is 0. Then next A equal to 0, B equal to 1. Input is what? That C in. Then next case also it is C in. And last case 1. Okay. That also you can simplify. I am drawing the simplified diagram. നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മറ്റേത് വരച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇത് വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. So for A bar B bar it is 0. For A bar B it is C in. Here for B bar this is C in. Circuit for carry. ഇതുപോലെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരക്കാൻ പറ്റില്ലേ? ഇത് വേണമെങ്കിൽ സിംഗിൾ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കാം കേട്ടോ. സി ഇൻ ഇതുപോലെ രണ്ടെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നുണ്ട്. സോ ഐ ക്യാൻ ഷോ ദിസ്.
കംപ്ലീറ്റ് ആയോ? ഓക്കെ. സോ ഇനി ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്, അതിൽ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ നോക്കാം. ഓക്കെ. സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് implement 2x4 decoder using PTL. നിങ്ങൾ ഇതുപോലുള്ള ബേസിക് സർക്യൂട്ട്സിന്റെ ഫംഗ്ഷൻസ്, മൾട്ടിപ്ലെക്സർ, ഇപ്പോൾ ഫുൾ ആഡർ വന്നു, 2x4 ഡീകോഡർ, എൻകോഡർ, ജസ്റ്റ് എന്താണെന്നുള്ളത് മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേക്കണേ. പെട്ടെന്ന് ഇതുപോലെ 2x4 ഡീകോഡർ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഡീകോഡർ അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മെത്തേഡ് അറിഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ഓക്കെ. സോ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ വാട്ട് ഈസ് ഡീകോഡർ? ടു ബൈ ഫോർ ഡീകോഡറിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ആസ് ദ നെയിം ഇംപ്ലൈസ് ഇറ്റ് ഹാവ് 2 inputs and 4 outputs. Okay. And if I am taking inputs are A and B, output D0, D1, D2, D3. And how will it works? I have 2 inputs A and B and 4 outputs, that is D0, D1, D2, D3. Before going to PTL, how this decoder works? When my input is 0, 0, output at D0 terminal will be 1, other will be low. Okay. So decoder is used to, it will make one of the output to logic high value according to the input values. Okay. 0, 0 ആണ് കൊടുത്തെങ്കിൽ എന്ത് കിട്ടും? I will get a logic high value at D0, other will be 0. And if I am applying the combination 0, 1, then output at D1 terminal will be 1, others will be 0. Okay. And for 1, 0, this D2 will be high, others will be 0. And for 1, 1, D3 will be high. Okay. മറന്നു പോയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഓർക്കുക. So this is the working of 2x4 decoder. Now I have to implement this 2x4 decoder using pass transistor logic. See, ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നേരത്തെ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ട സർക്യൂട്ട്സിൽ ദർ ഈസ് ഓൺലി സിംഗിൾ ഔട്ട്പുട്ട്, അല്ലെ? Many number of input variables and a single output. In the case of full adder, we have 2 outputs, but we are implemented it separately. Okay. So that is, we have 2 outputs, or we can say if we have single output and number of inputs. Here we have 2 inputs and 4 outputs are there. Okay. That is, number of output terminals are more compared to input. Okay. So ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, we can obtain the PTL like this. That is, we can use these A and B, that is input variables. This A and B can be used as control variable. Because എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് നമുക്ക് വേറെ വാല്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല, അല്ലെ? ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ്? ഓൾവേസ് വി ഹാവ് ടു ഒബ്റ്റെയിൻ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ആസ് 1. That is, corresponding to each combination at different output terminals, we have to obtain the value 1. So നമുക്ക് ഒരു ഇൻപുട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. Okay. We have to consider one single input only, that is corresponding to logic 1, that is VDD, high voltage. Okay. അപ്പോൾ A and B can be taken as control variable. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന്. So see here, that is, when A equal to 0 and B equal to 0, this will act as on switch. Okay. So at this condition, I have to pass A1 to this output terminal, right? Then for next combination, that is when A equal to 0 and B equal to 1. Okay. So under this condition, this will be an on switch. Then for next combination, it is A B bar, right? That is corresponding to 1 0. And corresponding to 1 1, I can draw the switch as AB. Okay. So നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം,
if my A and B are 0, 0, this path will be on. For 0, 1, this will be on. For 1, 0, this will be on. For 1, 1, this will be on. So here I am taking 4 output terminals like this. Okay, that is, this is D0, this is D1, D2, and D3. Okay, so when A bar equal to B bar equal to 0, I have to obtain a logic 1 here, right? I have to obtain logic 1. So for that, I have to give a 1 here. So when A equal to 0 and B equal to 1, I have to obtain a 1 here. So at that time, this path will be open. So D0 എന്തായാലും lower തന്നെയായിരിക്കും by default. Okay. So നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ കോമ്പിനേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് we have to pass the logic 1 to the output. Okay. So I can give a logic high value, that is VDD, or logic 1 to the input terminal. Okay, so to the input terminal, I can give a logic high value. So 1 input and 4 outputs are there. So for each combination, only one of the path will be act as an on switch, okay, or closed switch, and you will obtain the output corresponding to the path only. Other output will be 0. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഡീകോഡർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ചെറിയൊരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും, അതൊന്ന് ഓർക്കണം. ഇത്രയും ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇനി അപ്പൊ ഇത്രയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിൽ ദാറ്റ് ഈസ് PTL, TGL, CPL. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതില് ആക്ച്വലി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ്, അതായത് PTLന്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫ്രം ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഒബ്റ്റെയിൻ TGL. ഓൾസോ യൂസിങ് PTL സർക്യൂട്ട്സ് യു ക്യാൻ ഡ്രോ ദ CPL ഓൾസോ. ഓക്കെ, ദെൻ തിയറി ആയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മോസ്ഫെറ്റിന്റെ പാസ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്, ദെൻ PTL ഡിസൈൻ റൂൾസ്, അഡ്വാൻറ്റേജസ്, ഡ്രോബാക്സ്, ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഗേറ്റ് ലോജിക്, ആ TGLന്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിന്റെ വർക്കിംഗ്, അതേപോലെ CPLന്റെ സ്ട്രക്ചർ, അതിലെ ആ സ്വിംഗ് റിസ്റ്റോറേഷൻ ലോജിക് ആൻഡ് വർക്കിംഗ്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ തിയറി ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളൂ. അതർവൈസ് ബാക്കി എന്താ ഈ സർക്യൂട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. എ ബാറിന് പകരം സെയിം യൂസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ എക്ക് പകരം സെയിം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അതും കൂടെ നിങ്ങൾ വരച്ച് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ വരച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബിക്കോസ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഇതൊരു സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ വെച്ച് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം, അതുപോലെ ഇവിടെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ സിംപ്ലിഫൈ ദാറ്റ്. ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിട്ടും കൂടെ വരച്ചോ കേട്ടോ. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലുള്ളത്. ഞാൻ നെക്സ്റ്റിന് തേർഡില് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡൗട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ, അസൈൻമെന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു, അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, മോസ്റ്റ്ലി ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം നാൻഡ് ഗേറ്റും നോർ ഗേറ്റും ചോദിക്കാറുള്ളൂ സാധാരണ കേസിൽ കേട്ടോ. ഇതേപോലെ അതർ ഫങ്ഷൻസിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. ബട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കാം. ഓക്കെ, ഇനി ചോദിച്ചാലും ഈ 4 വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ബട്ട് ദർ ഇസ് എ ചാൻസ്. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ. A into B plus അല്ല, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതിനെപ്പറ്റി അധികം ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട, കാരണം ഇതിൽ കുറച്ചധികം ആലോചിക്കാനുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്നാലും KTന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ്, ഇനി ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് സർക്യൂട്ട് അല്ലെ, ഈ 4 വേരിയബിൾ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം ആണ് ഡൗട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. A into B plus C into D whole bar. So first you have to implement this circuit using CMOS logic. Before going to stick diagram, you have to draw the CMOS logic circuit, right? So first of all, I am going drawing the CMOS circuit. That is here A into B. A into B means that PMOS should be connected in, for the AND operation, PMOS should be connected in parallel. So for A into B and C into D, I have to connect 2 PMOSes parallel. Then connecting these 2 combinations in series, we can obtain AB plus CD in the case of which part?
PMOS part, right? So for PMOS part, I can draw like this. That is, ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ ഇനി വരക്കുന്നത് വരക്കുവാണ്. That is, I have A and B, A into B, that is PMOS are connected in parallel. Okay. Similarly, for C into D, I am connecting another PMOS in here also. Okay. And now for NMOS connection. For NMOS connection, I have to connect this in order to implement A into B, I have to connect two transistors in series, right? എല്ലാവരും അസൈൻമെന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. Okay. So I have to connect like this. Here also, then plus. In order to this plus connection, I require parallel connection. And here, okay. And this is ground. So, ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഒരു റീസൺ പറയാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കണം അല്ലേ? So we are drawing the polysilicon layer common to both PMOS and NMOS, right? So ഇവിടെ CD ആണ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ബെറ്റർ നമുക്ക് ഈ സിയും ബിയും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ ABCD എന്നുള്ള ഓർഡറിൽ വരക്കുമ്പോൾ സിയും ബിയും ഒക്കെയാണ് അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്നത് അല്ലേ? സോ ഐ ആം റൈറ്റ് ടേക്കിംഗ് ദിസ് ലൈക്ക് ദിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് A plus A into B. ഓക്കെ, A into B സീരീസ് കണക്ഷൻ ആണ്. എയും ബിയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിയ പ്രശ്നമില്ല. നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ എയും ബിയും മാർക്ക് ചെയ്ത് പോയാൽ കുഴപ്പമില്ല. സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രാം വരക്കുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് C and D ഹിയർ. ഓക്കെ, ഇത് ആക്ച്വലി സ്റ്റിക്ക് ഡയഗ്രത്തിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഞാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ്. ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് C into D, ദിസ് ഈസ് A into B. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ A into B ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറയാം. ഞാനിപ്പം വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി എഴുതി പോകുന്ന പോലെ തന്നെ എഴുതാം. നമുക്ക് എന്നിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇവിടെ A എഴുതണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇറ്റ് ഈസ് A, ഇറ്റ് ഈസ് B. നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ A, B യും C, D ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, now going to the stick diagram. Before that I am marking the sources and drains. So this is my source terminals, right? These are my drain terminals. Okay, and here series connection means this will be source and this will be drain. Okay, at this point you can take the output, and now here this will be drain. Output eppozhum drain across edukkullu norkum. Okay, so this will be source and source. Okay, here for this transistor B, this will be drain, and here it will be source. So these are my source and drain terminals, right? Now I am going to draw the stick diagram. So for stick diagram, first I am considering the metallic layers, that is VDD and ground. Okay, so these are my VDD and ground terminals. Okay, next I have to draw my P diffusion and N diffusion, right? So this is my P diffusion layer and this is my N diffusion layer. Okay, now we have 4 inputs, so I am considering 4 polysilicon layers. Okay, I can draw like this, and I am marking here A, B, C and D, right? Now next ആണ് നിങ്ങൾ സോഴ്സും ഡ്രെയിനും മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് you have to take care of the connection. Okay, so see the connections. Now I am taking like this A, B, C, D. Okay, so first of all you have to check there are the existing connections between these transistors. For A and B, the sources are connected together, the drains are connected together. Okay, അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിൽ either in this point, either you can see, either you can mark source here or drain, right? ഒന്നുകിൽ ഇവിടെ രണ്ടിടയ്ക്കും സോഴ്സ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്താവാം, ഡ്രെയിൻ ആവാം. ഏത് വരച്ചാലും തെറ്റില്ല, കാരണം ബിക്കോസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് കണക്ഷൻ A and B അല്ലെ, A and B എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഴ്സ് കണക്റ്റഡ് ആണ്, ഡ്രെയിൻ കണക്റ്റഡ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ സെലക്ട് ലൈക്ക് ദിസ് ഓർ ലൈക്ക് ദിസ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ബിഫോർ ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു
see the next connection. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല. So here between B and C, you can see between B and C a connection is there. See, source of C, അല്ലേ? Then drain of B. Okay, അവിടെ നമുക്ക് അതുപോലെ മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി നമ്മൾ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, നമ്മളായിട്ട് വരച്ചതല്ല, ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇനി അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ കോമൺ ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ യൂസ് ചെയ്യാതെ അല്ലെ കോമൺ പോളിസിലിക്കൺ യൂസ് ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഓരോന്നും സെപ്പറേറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാം. ബട്ട് അതിലും എളുപ്പം ഇത് തന്നെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഉള്ള കണക്ഷൻ നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ദിസ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ബി ആൻഡ് സോഴ്സ് ഓഫ് സി, റൈറ്റ്? സോ here I have to select that one, that is for B it should be drain, right? And for C it should be source. So for this transistor this part is source and this part is drain. Okay, so obviously നമുക്കിനി ഇത് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി this will be drain, ഇത് ഡ്രെയിൻ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും, this will be source. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇനി ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ രണ്ട് സോഴ്സ് ആയാലും രണ്ട് ഡ്രെയിൻ ആയാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ബട്ട് ഇത് ഡ്രെയിൻ ആയതുകൊണ്ട് you have to choose source here for B. So for A, obviously to the source of B I have to connect the source of A, and now this is the drain terminal. Okay, and for between C and D, what is the connection? Between C and D the sources are connected together, drains are connected together, right? So between C and D this is drain of C, so I can mark this as drain of D. Okay, so ആ കണക്ഷനോടെ വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കണക്ഷൻസ് നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്തു. That is, these sources are connected together, this drain and sources are connected together, and these drains are connected. Okay, now remaining connections you have to make. That is, first one is you have to draw this connection, that is this common point, that is source of A and B should be connected to the supply. Okay, so I am using diffusion layer for that. Okay, so here there will be a contact point. Okay, supply connect chedu. Now another connection is what, this one, right? That is drain of A and B should be connected together, alle? Drain of A and B should be connected together. So drain of A and B nu parnal one drain is here, right? Then here ബിന്റെ ഡ്രെയിൻ ഈ പോയിന്റ് അല്ലെ, എന്റെ ഡ്രെയിൻ ഈ പോയിന്റ്. സോ ആ പോയിന്റ്സ് കണക്ട് ചെയ്യാം, ബിക്കോസ് ഈ പോയിന്റിൽ കറക്റ്റ് ആണ് രണ്ടിന്റെയും ഡ്രെയിനും അതുകൂടാതെ സിന്റെയും ഡിന്റെയും സോഴ്സും കണക്ട് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ടു ദിസ് പോയിന്റ് ഐ എം യൂസിങ് മെറ്റൽ വയേഴ്സ്. ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്തതിന്റെ റീസൺ ഞാൻ ഇവിടെ എന്താണ് ഇവിടെ ക്രോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുണ്ടാവും, കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ മെറ്റൽ വയേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നേരത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ ഡിഫ്യൂഷൻ യൂസ് ചെയ്തതും സെയിം റീസൺ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. ബിക്കോസ് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് പോയിന്റ്സ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വരും. സെയിം ലെയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ എന്താ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ലെയേഴ്സ് വരും. അതേപോലെ പിന്നെ താഴത്തേക്ക് ഡിഫ്യൂഷൻ വെച്ച് വരക്കാന്ന് വെച്ചാലോ പോളിസിലിക്കണായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഐ എം ചൂസിങ് ദിസ് കണക്ഷൻ. സോ ഹിയർ ഐ എം കണക്ടിങ് ദിസ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് എ, ഓക്കെ, ഡ്രെയിൻ ഓഫ് എ ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ ഓഫ് ബി, ഓക്കെ, and source of C. These are connected. Now one more point is required, that is this source, that is drain of D. Sorry, source of D alle. Source of D nu parnu kayinal this point aanu alle, source of D. So to this point I am also connecting this one. Okay, so these are connected together, right? Connections complete ആയില്ലേ അത്? ഇനി നമുക്ക് എന്താണ് ആ ഡ്രെയിൻ ഉള്ള പോയിന്റ് വി ക്യാൻ കണക്ട് ദ ഔട്ട്പുട്ട്, ദാറ്റ് ഈസ് ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ഔട്ട്പുട്ട്, റൈറ്റ്? PMOSന്റെ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയി. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് മൈ ഔട്ട്പുട്ട് എഫ്. PMOSന്റെ സൈഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയല്ലോ, ഇനിയൊന്നും ബാക്കിയില്ലല്ലോ. NMOS ആണ് ഡൗട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. സോ കമ്മിങ് ടു NMOS സൈഡ്, ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന ട്രാൻസിസ്റ്റർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും. ബിക്കോസ് റീസൺ നോക്ക്, ഞാൻ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ സോഴ്സും ഡ്രെയിനും ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണേ. അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക്. ഹിയർ കണക്ഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കുക. എ ആൻഡ് ബി ആർ കണക്റ്റഡ് ടുഗദർ അല്ലെ, എന്റെ സോഴ്സും ബിന്റെ ഡ്രെയിനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, എന്റെ സോഴ്സും ബിന്റെ ഡ്രെയിനും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ സിന്റെ സോഴ്സ് ഡിന്റെ ഡ്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സോ ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി വി ഹാവ് എ കണക്ഷൻ ഹിയർ. ഓക്കെ, ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി വി ഹാവ് എ കണക്ഷൻ ഹിയർ.
നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഉള്ള വേറൊരു കണക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി നമുക്ക് ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ. ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി ഓൾസോ ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട്. ബട്ട് ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് മാർക്ക് ചെയ്തതെങ്കിൽ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി ഇവിടെ എന്തില്ല, ഡയറക്റ്റ് കണക്ഷൻസ് ഇല്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഇത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിഫ്യൂഷൻ ലെയർ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി കാണിക്കേണ്ടി വരും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് ഈ ഇൻപുട്ട് ഇതെന്തായാലും സീരീസ് അല്ലേ, അതായത് എ ഇൻറ്റു ബി അല്ലെ, എ ഇൻറ്റു ബി ആണ്. സോ എ ഇൻറ്റു ബി ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇത് ബിയും ഇത് എയും എടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പോഴോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, നമ്മുടെ എല്ലാ കണക്ഷൻസും അവിടെ ഇല്ലേ. ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് ഡി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, ദെൻ ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് സി കണക്ഷൻ ഉണ്ട്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല, ബിക്കോസ് ദിസ് എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ സീരീസ്. ഓക്കെ, അത് എ മേലെയായാലും ബി താഴെയായാലും പ്രശ്നമില്ല. അപ്പൊ ബെറ്റർ നിങ്ങൾ കറസ്പോണ്ടിംഗ്ലി സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, വരയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന്. Now I can mark the terminals. In terminals നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, A and B. Okay, for A and B, I have to connect the drain of A to the source of B, right? Drain of A to source of B. Okay, and between B and C, you can see the drains are connected together, right? Between B and C, the drains are connected together. And obviously, this will be source of C. And between C and D, source of C is connected to drain of D. So this can be taken as D. So this will be source, this will be source. Right? ഇപ്പൊ നോക്കിക്കേ, ഇനി ഇവിടെ കണക്ഷൻ ബാക്കിയുള്ള, now നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് പോയിന്റ് നോക്ക്, ബി ആൻഡ് സി. ബി ആൻഡ് സിന്റെ ഡ്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്ത പോയിന്റ് ദിസ് വൺ. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദിസ് പോയിന്റ് ഐ ക്യാൻ ഗിവ് ദ കണക്ഷൻ ടു ഔട്ട്പുട്ട് പാത്ത്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കണക്ഷൻ നോക്ക്, ബിറ്റ്വീൻ ബി ആൻഡ് എ ഓൾറെഡി ഈ സോഴ്സ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ കണക്ട് ചെയ്തു. Okay, then I have to connect this source to ground, either metal layer or diffusion layer. You can use either metal or diffusion to connect to this ground. Okay, and this side, this drain is connected to output. Now source of C and drain of D. Source of C and drain of D are connected. Now source of this one to be connected to ground. Okay. ക്ലിയർ ആയോ ഇപ്പോ? ക്ലിയർ ആയോ? ഓക്കെ, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയവർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡൗട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അപ്പം PPT ഞാൻ തരാം. PPT അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഈ നോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഞാൻ എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ നോട്ടില്ലേ, അതായത് ഈ ബോർഡ്,